Okay, yeah, Cody. So obviously at the moment in the team there's some players missing with injuries and everything. With your role as a player who can play on defense as well as a forward, are you always kind of on hold, so to speak, at the moment as to what position you're needed? I think this week it's been nice. I think we've been lucky that we've known kind of at the beginning of the week kind of how things were going to play out. So in my case, at least, it's nice to know at the beginning of the week of practice kind of where you think you're going to be slotted in. And I think that was last week as well. I think we figured out pretty early, in the week what the plan was. But season's unpredictable. Things happen. Things can happen mid-game, and you just got to adapt. And I think we take that as a challenge, but also it's exciting as players. So I think players just want to play. So wherever that may be, you're excited to play. So you mentioned the plan is already set for this week, which means another week on defense or forward. No, we had a little bit of sickness run through the team, and we have a couple defensemen back. So the plan going this week at least is to play forward, and so I'm excited to do that. And we had a great week of practice just as a whole, and we have a full lineup, and we're excited. Can you compare a little bit about your attitude or your feelings towards both positions? I mean, what do you enjoy about the respective positions, playing them, and what are the main challenges about each position? Yeah, I think it's just. I think it depends. It's game to game. You're excited to play, but I think it's just as a player, it's how the game goes, how the rhythm goes, kind of from when the game starts. So I think getting into rhythm is the biggest thing as a player, and I think you're just excited. You can just help the team. That's the biggest thing for me is making sure that I always try to be a net positive. You don't want to be dead weight or detriment to the team. You always want to bring something. So whatever that calls on that game, you just want to make a positive impact on the game, and whatever position that is, that's the goal. So it's not you like one more than the other, but it is nice when you can get a full week of practice in at the position you're playing. I think that makes it smoother. But I've played defense my whole life, so that's a little bit more natural. I don't ask as many questions, I think, when I play defense, but forward's fun and exciting. But it's wherever I can make a positive impact is what I'll do, and you just want to see the team win. So I think you're disappointed. Doesn't matter what position you play, if the team doesn't win or you don't get 3 points, I think you're disappointed. And when the team wins and you get 3 points, I think everyone's excited. So. Last weekend playing on defense, of course, also meant a little more ice time for you. So how did that feel for you? Was it nice to get into a little bit more of a rhythm with more ice time? Yeah, it was. That's what's nice. That's nice about playing defense is that you get a little bit more of a rhythm, and you get a little bit more comfortable. And it's nice everyone on. You play kind of with a partner, and that you're going to, definitely get in a little bit better of a rhythm. But like I said, it doesn't really, that part. I think it's how the game starts. How your rhythm is from the beginning of the game. I think affects, kind of at least my mindset sometimes of how you play. So, but I was excited just to be back out there. I had a little bit of a slow start. Guys sickness run through, and to be able to get a few games in a row, I think gets you more comfortable, and so it gets you definitely more in rhythm. Last Sunday the game in Iserlohn, watching the TV interviews with Sandro and Tim, they weren't happy at all about the performance. Was that a general feeling within the team that despite the roster being small, that just wasn't good enough? Yeah, I think anytime. Yeah, I mean, it wasn't anything that they were doing that was special to us. I think that's a good thing and a bad thing, is that every game that we've played, we've had a chance to get all 3 points,
and I think we've had the lead in most of them, if not all of them. But it's also something that's frustrating. But we know that we can correct it. You know, we don't necessarily. It's not about what the other team does. It's about what we do and sticking to our system. So it was frustrating that we thought we could have brought a little bit more, and it was kind of just not sticking to the game plan. But at the same time, we end up getting up points on the road, and knowing that these are mistakes that we can correct, and we're going to do that. Generally speaking, about the team performance so far, a lot of the talk has been that maybe the team isn't as skilled offensively individually as maybe last year, but at the same time there's a lot of good two-way play, and also of course the benefit of having added some big defensemen. I mean, you've been here a couple of years. Is that also the things you would highlight if you compare this year's team to the last couple of seasons? I just think, yeah. I mean, we might not have as many, I guess, guys that play, you know, individual players, I'd say. But if you look at the way we've played, we've controlled for the most part shots on goal, puck possession in terms of grinding them out. So. We have a lot of really skilled 200-foot players that are very responsible, come back and play in all three zones. A very interchangeable team, you know, guys that can play up and down the lineup. It's a team that, you know, is very, I think we have a lot of cohesion. But I think that, as you can see, our power play's picked up quite a bit lately in the last few games. So our team is still skilled, but I think our skills are a little bit different. You know, we have I think we have a very 200-foot team where, you know, a lot of our offense starts from the defense, in making sure that we're not playing defense for a long time, and we still have jump to go play in offense, but we're not going to maybe score as many goals off the rush, but we're going to do a good job of grinding teams down, and our offense is going to come that way. Talking about tomorrow's game against Nuremberg, first game of the season against them on the road. You guys lost after having the lead, so you didn't play that game. But still, if you look back at that game, what do you think is the learning effect from that game? Well, I think we didn't keep it 5-on-5 so much. I think we were a little bit undisciplined in that game, and it kind of let them back in the game a little bit. But we had a great start, went up quickly. And then I think, you know, we just kind of took our foot off the gas a little bit, and I think penalties kind of took us out of a rhythm. But, you know, it's nothing special against Nuremberg. I think we have to play this. They're a great team. You know, every team in this league's good. You look at the difference between, you know, 1st and 10th. I think it's 2.5 games. You know, I think it's 8 points. You know, and then Ingolstadt's sitting at 11th, who no one says is not a good team. So, you know, the league is so tight, and you know, it's about us and the way we play. And we have to make sure that we put in 60 minutes. We have to make sure that we make defense turn, you know, finish those checks. I mean, it's a 60-minute game, and every shift, you know, builds on the next, you know, builds on the next one. So you're not just trying to go out there and do, you know, score a goal maybe that shift. You're trying to make sure that you get positive momentum, you play the right way, you know, and that's you know, that's the way we should be doing it. On Sunday, you traveled to Berlin again. I mean, first game in Berlin was really intense, and now you're seeing them again within a short time, which is kind of an unusual scheduling during the regular season. Do you expect that to contribute to the intensity? Maybe even give that game kind of a playoff feeling as you meet within such a short time again? I said I don't think it's anything special, you know, of two teams playing each other. Obviously they're going to be hungry because, you know, we ended up coming away with 2 points that game and they only had 1. But I think with the last 5-6 years of what this team has been, I think we have a target on our back every time we play. I think teams like to play us because you know, if they're competitors and they want to, you know, they want a competitive game, then they know that we're going to work hard, it's going to challenge them, and it's going to make them better. And we're the same way. We want to play everybody. You know, we look at this league as competitive, and every game is competitive. So I think, you know, when you see a team above you in the standings, you know, we should be
we should be just as excited, or not more excited, to play them and try and catch them. So, but I think, you know, when it comes to us, you know, I don't think teams take us lightly. I think people prepare, you know, like they're playing teams, you know, a team that's in the top of the league, and that's where this team has been in the last 5 years, and I think, you know, we welcome that. I know it's still early in the season, and I'm not trying to pick on anybody's age, but you're 37 now, and so is there already any thought in the back of your head as to what the future might be after the season? Are you planning to keep on playing? Any other thoughts in your head? I mean, I feel great right now. You know, I'm just trying to, you know, take it day by day, and you know, I'm living the moment. You know, hockey is, it's fun right now, I think, especially with this group. You know, things change pretty quickly, but right now I feel like I'm in good shape. I feel healthy. I'm excited to come to the rink, and you know, I don't want to look anything past, you know, past the season. You know, you don't want to take anything away from this group, or you know, I don't like to put definitives on anything. I just want to make sure that you know, I can still contribute and bring a positive attitude, and still, you know, be fit, and you know, just help bring something positive to this team. And you know, I think, like I said, I feel like we have a great, you know, chance to accomplish our goals here, and I just want to be a part of that. So right now the focus is still 100% on. Yeah, I mean, I feel good. 5 more years probably. You know, so I mean, I don't know how to answer that, I guess, but no, there's always that that thought process. But I think the hardest, you know, whenever you have that and you get older, I think at the beginning it's always when the season's over, it's, you know, can I get back into shape? And that's the hard part. You know, once you're in shape, you have a good summer, and you're there for the season, then it's playing. You know, so it's always, you know, during the season, you know, if you're staying healthy and you're this, then it's, for me at least, it's, you know, business as usual. It's when the season is over and you, you know, kind of have that break, it's getting ready for training camp that's always, you know, the most, you know, draining, I'd say, mentally, to like really grind it out, and we're past that, so, you know, who knows? Right now it's easy. Yeah, who knows? Right now is the fun part, you know? But at the same time, the last couple of years, obviously, you've enjoyed the coaching aspect, especially with the young kids here in Straubing. So can you give us a little update in that sense, what you're up to with coaching? I mean, I think the biggest thing, I don't think it's any secret, is we plan on living here, you know, for the rest of our time. So Straubing's now home, so I don't think, you know, I don't plan on going anywhere. In terms of, you know, I feel like, you know, I want to keep contributing, help contribute with the youth and the next generation, and I enjoy that. I also feel like it makes my game better also, because anytime you can, you know, reiterate fundamentals and you know, that kind of build that foundation and explain that to kids and players, I think it re-emphasizes that in your own game. So selfishly, it helps me also. But it's also great, you know, to be able to continue to learn new things and kind of have your brain, you know, kind of see a different perspective, and you know, when you're trying to teach something, maybe a kid doesn't get it, and then you have to teach it in a different way, and if that way doesn't work, you have to, you know, figure out another way. So I think it just makes you more well-rounded as a player, and you know, it also, you know, it's also fun for me to see improvement, you know, and see kids be happy. And with the, you know, with the climate of the world these days, you know, I feel like if I can just make a positive impact on youth and show them, you know, what team sports means and what being a good teammate is, and, you know, kind of help kids' character at this time, then I'm impacting society in a positive way. So that's also what I enjoy. Okay, thanks a lot. Yeah, thank you. So Cody, you've now played 300 games in the DEL. What does this milestone mean to you, especially playing it for Straubing? Yeah, I mean, I didn't know that was, you know, that's what it was, but you know, I'm excited. Like I said, I first came over here, didn't know anything about Europe. Came to Bremerhaven. You know, we were in the second league for the first year, and I think just to play, you know, I wish 300 would have came a little sooner in terms of,
I had a season where I missed the whole season, and then that few injuries, then but now I feel great, and it's always it's a testament to the family and them letting you, letting you play this long, not only letting you, but supporting you and wanting you to play, and every teammate, coach put you in positions to play. So it's really, it's definitely not an individual where it takes a village. So just lucky. Ja, Tom, am letzten Wochenende, der Kollege hat es schon angesprochen, die Spieler haben teilweise nach oder während den Spielen in den Interviews schon gesagt, dass sie selber nicht zufrieden waren mit ihrer eigenen Leistung oder was sie als Team gebracht haben. Hat sich das diese Woche im Training auch wieder gespielt? War da diese Wut mit drin im Training oder diese einfach mehr Motivation, gutes Training abzuliefern die Woche? Well, wir haben ein sehr gute Woche Training gehabt. Aber ich glaube, niemand war zufrieden. Ich war nicht zufrieden. Spieler waren nicht zufrieden. Zweite Mal hintereinander in Iserlohn für unser erstes Spiel, und es ist ein neuer Trainer. Und der Positiv daraus ist, wir haben einen Punkt rausgeholt dieses Mal. Letztes Mal haben wir 4-1, glaube ich, glatt verloren. Aber neuer Trainer, wir wissen, es ist ein neuer Effekt. Irgendwelche Ausreden sind nicht mehr vorhanden. Und ziemlich viel Druck auf die Spieler, dass okay, jetzt sind wir dran. Und wir wissen auch, dass Iserlohn ist ein sehr intensiv lautes Stadion, wo die Schiris können beeinflusst und man muss Stickdisziplin haben. Das ist angesprochen vor dem Spiel, und die ersten 3 Strafen im ersten Drittel sind alle Stick-Penalties, Schläger-Penalties. So, von der Situation an, wir spielen zu viel Unterzahl, undiszipliniert. Unterzahl war gut, aber das kostet Kraft. Und dann ist die Turnover-Effekt. Okay, Unterzahl ist geschafft. Jetzt können wir spielen, und wir haben zu kompliziert gespielt. Sagen wir ganz einfach, schwarz auf weiß. Zu kompliziert gespielt. Insbesondere mit einem Kader, wo wir seit einigen Spielen nur 6 Verteidiger haben. Wir müssen simpel und schnell spielen, und wie Cody gesagt hat, der Gegner einfach dran arbeiten und kauen und arbeiten und kämpfen und schleifen in ihren eigenen Zone, und das ist uns nicht gelungen. Und wir sind ein Energieteam mit Kampf und Einsatz, und Stick-Disziplin ist eines, aber wir müssen ans Körper gehen, ans Body, und es war zu viele Schlägerchecks, wo die Körpereinsatz in der Vorchecking war nicht vorhanden. Und ich denke, dass wir haben das Leben sehr schwer für unsere Abwehr, für die Verteidiger mit 6 Verteidigern, wo die waren zu lange auf dem Eis aufgrund die Turnovers, und wir haben zu viel in unserer eigenen Zone unnötigerweise gespielt. Cody hat gesagt, aber nichtsdestotrotz, wir waren immerhin im Spiel, haben die Möglichkeit gehabt, 3 Punkte zu holen. Und im dritten Drittel, in den letzten 10 Minuten, war das Straubing nur am Drücken. Aber das ist unsere Spielweise, we played fast. Es war schnell. Wir haben geschossen, wir haben ein verkehrsvolles Tor, wir haben die Nachschuss oder die Free Pucks gewonnen mit Einsatz. Und in diesen 10 Minuten haben wir die Möglichkeit, die 3 Punkte, aber es war nicht gut genug. Simple, easy, black and white. Wir müssen lernen. Und ich denke, dass alle sind ready, und wir müssen die Helme etwas fester anziehen und die Schlittschuhe enger schnurren, und bis ich sein ready ist. Beginnt die zweite Runde. Für uns ist Payback, und wir wollen es wieder gut machen vor eigenem Publikum, der Niederlage, und wir wollen wieder auf den Siegerstraße. Wir sind etwas 500 momentan mit Sieg, Niederlage, aber wir punkten immerhin. Ist etwas, wo wir lernen müssen mit den Kader. Wir haben etwas Speed verloren ohne Brandt, ohne Parker, sowieso ohne JC die gesamte Saison. Und wir müssen simpel spielen, Scheibe tief spielen, und später wird das Spiel etwas aufmachen mit Spielzügen.
aber wir haben direkt von Anfang an versucht, kompliziert zu spielen. Wir spielen gut Defense, ich denke, wir kontrollieren die Gegenschüsse, aber wir haben verursacht unnötige Defense für uns selbst, Offense für die Gegner. Wir haben das etwas gefuttert mit zu viel Turnovers, Puck Management. Puck Management momentan ist wichtig und es ist auch sehr wichtig für morgens Spiel gegen Nürnberg. Aber Spiel am Sonntag war niemand zufrieden und ich denke, dass wir haben die Möglichkeit gehabt, mehr Punkte zu holen und sollten sein. Und ich denke, dass durch 10 neue Spieler und jede einzelne Mannschaft ist neu, vielleicht einige okay, insbesondere nach dem Berlin-Spiel, ich denke, das war ein bisschen ausatmen. Aber dann die Verletzungen sind langsam hineingetreten und ja, okay, wir spielen halt und aber wir haben, glaube ich, schon motiviert. Ich möchte nicht, weil die Kampfgeist, die Schüsse blockieren und so weiter, alles ist vorhanden. Aber ein kleines Stück Dringlichkeit von diesem Desperation oder Urgency fehlte den letzten Punch in der Offensive Zone zu schießen. Wir haben zu viel, wir können nicht die Puck passen über die Torlinie oder Stickhandling über die Torlinie. Wir müssen schießen, wir wollen schießen und wir wollen mehr Pucks aufs Tor bringen. Ich glaube, wir haben mehr Pucks zum Tor gebracht in den letzten 10 Minuten im dritten Drittel, dass wir haben vielleicht ein ganzes Drittel lang zuvor gebracht. Und das ist die Lehrgang und wir müssen wissen, dass wir müssen als Team spielen, Scoring durch Community, als Team, als Einheit. Und so haben wir unser Erfolg gehabt, wo wir unsere Punkte gebucht haben auf dem Konto. So haben wir es gemacht. Und ich denke, dass Einsatz, Entschlossenheit da, aber diesen Killer Punch, Killer Instinct, Desperation, Urgency hat gefehlt und wir haben es gebracht in den letzten 10 Minuten, aber es war etwas zu spät, wenn wir früher das angefangen hätten, sollte ausgehen. So es ist ein Learning Process, ein Lernprozess für das gesamte Team, wie wir spielen müssen, um mehr Punkte zu holen, wie wir spielen müssen, dass wir mehr Erfolg haben als Nicht-Erfolg. Okay, dann kleiner Ausblick, jetzt kommen Nürnberg und Berlin. Als nächste Gegner von den Verletzungen her, gibt es da irgendwelche Updates, kommen Spieler zurück? Der Cody hat gerade auch eine Krankheit. Ja, Cody hat gesagt, der ist eingeplant im Sturm, das stimmt, das ist richtig. Momentan kommen Dashner und Benedict Cole zurück. So, wir können antreten mit 7 Verteidiger und mit volle 12 Stürmer. Übrigens möchte ich sagen auch, dass Linus Brandt hat einen hervorragenden Job gemacht. Der hat 6 Einsätze, glaube ich, gehabt in seinem allerersten DL-Spiel. Und der hat diese Woche wieder bei uns trainiert und man sieht eine deutliche Steigerung bei ihm. Und wir freuen uns auf seine Entwicklung. Aber auf jeden Fall, wir müssen wissen, es geht um uns. Wir können hier in der Pressekonferenz über kommende Gegner, Nürnberg, Berlin, aber diese ganze Reise, diese ganze Journey und Woche zu Woche, Spiel zu Spiel, auch Drittel zu Drittel und Wechsel für Wechsel. Es geht um uns und was wir machen und wie wir spielen und wie wir hineingehen. Okay, also Linus Brandt ist diese Woche dann im Kader wahrscheinlich eher nicht dabei? Nein, der kann jetzt zurück, der ist in Landshut, so wir haben etwas frische Luft und wir bekommen einige Leute zurück. Okay. Goalies für Nürnberg bzw. Berlin, stehen die schon fest? Hunter Mischke steht im Tor gegen Nürnberg. Okay, Berlin gibt es noch keine Entscheidung. Okay. Nein. Der Kollege hat es auch vorhin schon angesprochen, gegen Nürnberg, das erste Spiel vor ein paar Wochen ging nach Führung noch verloren. Was hat man seitdem, oder was hat man daraus gelernt und wie will man das Spiel jetzt morgen angehen, damit... Wir können nicht aufhören zu spielen. Wir müssen 60 Minuten. Das ist der ganze Lernprozess. Es gibt immer Gegner, wo diese Momentum-Swings werden passieren. Aber ich denke, spezifisch gegen Nürnberg, es lag an uns selber. Und wir haben Fuß von Gas gelassen. Und das ist sehr wichtig, dass wir müssen für 60 Minuten immer weiter und weiter und weiter. Und wenn ein Gegner unten am Boden liegt, wir wollen die nicht hochheben. Muss man drauf treten, dass die unten bleiben. Okay. Der nächste Gegner dann Berlin am Sonntag. Da hat man ja vor 2 Wochen, wie auch vorher schon angesprochen wurde, einen Sieg noch geholt.
Ist es in den Köpfen noch so ein extra Schub oder so ein extra Vertrauen ins eigene Können, dass man weiß, okay, wir sind Tabellenführer, aber wir haben es schon geschlagen, wir können das auch wieder machen? Ist möglich, auf jeden Fall. Wir wissen, wir können. Aber nach wie vor, es geht um uns, dass wir mit den nötigen Einsatz, Respekt und einfache Spielweise. Simple. Wir haben simpel, einfach und schnell in Berlin gespielt. Und das war vielleicht auch zu diesem Lehrgang, dass wir konstant das machen, egal wer der Gegner ist oder heim oder auswärts. In die gleiche Kategorie fällt dann wahrscheinlich auch das, was immer so dieser Underdog-Status, den Straubing oft hatte, gegen so große Teams wie Berlin oder Mannheim immer waren. Der hilft wahrscheinlich auch, aber man soll sich nicht davon ausgehen. Es hilft, aber ich denke, wie Cody gesagt hat, ich denke, dass die Entwicklung hier in Straubing ist mittlerweile, dass wir seit einigen Jahren immer oben mitspielen. Und dadurch diese verdiente Arbeit von der Mannschaft kommen die Gegner mit anderer Intensität und anderer Readiness. Und wir müssen wissen, dass wir sehen die allerbesten Spieler von den Gegnern. Und das ist diese Konstanz, wovon ich spreche. Dass, wir müssen ready sein, weil die Teams, sie nehmen uns an als ein Top-Team und das ist Respekt, aber das ist etwas, was wir verdient haben. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Okay. Vielleicht auch für die beiden Spiele am Wochenende. Im Sturm ist ja, wie gesagt, ein bisschen die Personaldichte dünner geworden, beziehungsweise noch nicht so da. Können in solchen Spielen dann vor allem die Special Teams, also das Penalty Kill und das Powerplay, auch ein entscheidender Faktor sein, auf das man sich da fokussieren kann, um einen Sieg zu holen? Ich denke, Special Teams sind ein sehr großer Faktor. Aber auch wiederholt, was Cody hat gesagt, Powerplay kommt im Gang. Ich glaube, wir sind etwas bei den 17%. Penalty Killing ist ganz stark, aber Special Teams ist ein wichtiger Faktor. Aber Special Teams hat auch einen Faktor, wenn man das schwarz auf weiß, okay, Penalty Killing hervorragend. Aber diese Domino-Effekt oder Kettenreaktion, Penalty Killing, zu viel Unterzahl in Iserlohn, das kostet Kraft. Insbesondere mit, wie gesagt, 6 Verteidiger. Ich denke, wir haben beide Seiten, Stürmer und Abwehr, haben wir einige Verluste, aber wir können mit 12 Routiniers angehen und auch mit 7. Aber diese Kettenreaktion, natürlich ist bei Penalty Killing 110% Einsatz da und dann bei 5 gegen 5 fehlt vielleicht 5 oder 10%. So, Special Teams wichtig ist, dass wir weniger Unterzahl spielen. Disziplin. Ja, wie du sagst, Penalty Kill ist ja sehr gut, ich glaube bei 94%. Das Powerplay hat am Anfang der Saison ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber ist jetzt die letzten Spiele besser geworden. An was habt ihr da dran verändert oder an was habt ihr gearbeitet, um das Powerplay wieder in Gang zu bringen? Unser Powerplay hat hervorragend ausgeschaut. Es fehlten nur die Tore. Wir haben vielleicht ein bisschen umgeschaltet mit Justin Brown, dass 2 Rechters sind zusammen. Aber auf jeden Fall, wir haben nicht allzu viel geändert. Dann haben wir Bradley zurückgeschaltet von einer Flügel, ein Ellenbogen auf die Umbrella. Aber wir haben ihn tief auf die Torlinie. Aber unser Powerplay hat hervorragend ausgeschaut. Teilweise besser als Powerplay in der vergangenen Saison. Es fehlte nur die Erfolg mit den Toren. Und jetzt kommt die Belohnung für die Jungs und für die Arbeit. Ich denke, ab und zu, wenn der Powerplay ist etwas stehen geblieben, dann Spieler halten die Scheibe zu lang und wir wollen einfach Scheibe zum Station zu Station und Scheiben zum Tor bringen. Okay, danke. Okay. Du hast jetzt Brand und Lippmann nicht angesprochen gehabt. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, letzte Woche hier aus Geisenbrand, ja, fraglich am Wochenende, aber nächste Woche müsste es eigentlich wieder gehen. So, die Frage ist mit Marcel Brand. Na, der fehlt am Wochenende noch. Und gibt es für Lippmann eine Chance vor der Länderspielpause? Das ist eine Möglichkeit. Also wir sind jetzt in Kontakt mit der medizinischen Abteilung und das ist meine Aufgabe nach dem PK, zu wissen, wo er steht und wann
grünes Licht kommen kann.